Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Vampyr 7. része. Az előző részben hát folytattam igazából a főküldetést. Az a kapcsolatban, hogy mi kiderült, hogy vannak ezek a nemes vámpírok is, akik, én mondom, így vadásznak rá minden. Tehát itt már konkrétan vámpír szekta is van, meg találkoztam Skull-okkal is a csatornában. Meg hát megöltem Sean Hamptont, a második ilyen vezetőt. Tehát már csak Swansea van, meg egy valaki más. De már ez a 3-as a hipnózis szinten. Már rengeteg embert így meg tudnék ölni, de még nem fogok, mert ugye sok nyom hiányzik. Tom Watts-ost is, meg Sabrinát is meg tudnám ölni, csak még ugye most jöttek ezek az új emberek, lehet, hogy lesz közük hozzá, nem szívesen ölném meg, de ezekhez már biztos nem lesz köze. Ugye már megszabadultam tőlük. Na és akkor most beszélek ezzel a Stella Fishburne-nel, a Simonnak az anyjával, mert eddig ugye... Good evening, madam. It's Dr. Reed again. May I come in? You best come back in the morning, Doctor. Reggel, hát most már be fogsz engedni, ha tetszik, ha nem. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Na, beszéljünk már veled is. Téged még úgyse ismerlek. A papíros nem találtam. Relikviát. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Semmi gond. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Olyan lucskosokkal van, vagy sem? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Milyen igaz. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Szorgos asszony. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Teljen van a szíve az asszonynak. És akkor még több nyomra van szükségem. És akkor ugye volt ez a mellékületés, hogy a nyakláncot kinek adom le, adjuk le neki. I believe you may find this necklace of interest. It's a gift your son was hoping to give you. But I'm afraid it links him to the nearby murders. You mean this belongs to one of his victims? This day? You mean you already knew? Are you buying my silence?
I will not be an accomplice in this. No, no. My son's crimes distress me more than you can imagine. But I'm his mother. I love him, I do. Hát hiába szereti a fiát, hogyha bűnrészes. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his demons. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Nagyon pátyolgatja. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. De szerintem mondjuk ezt neki. I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child, and he is still a helping son most of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. Hát All tökítérésé. men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Do you think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? De szerintem legyen ez. Science has only just begun to investigate the mysteries of the human mind. Currently, we have more assumptions than fact. There ain't no hope then. Somehow, somewhere my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Jó. Hát nem adott plusz nyomot. Goodbye, Miss Fishburne. Szegény. Mert megértem, hogy tényleg csak a fiát védi. Seymour meg egy bolond. Nem is értem, hogy egyáltalán legalább lenne egy indoka, hogy megváltozzon. Hogy látja, hogy az anyja az szenved miatt, ami minden, de nem is hajlandó megváltozni. Vagy fasz. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. Bedődött, aztán megölt őket. How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Higgacs. Ó, ez is egy elmebeteg. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. És nem is gondol arra, hogy
Why is your Az mother anyád milyen protecting you, rossz? Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. Szerintem válaszoljuk ezt. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. That's kennyi. Goodbye, Mr. De szerintem ezzel meg is tudtunk mindent róluk. Ja. Erről a háromról. Hát meggyógyítom őket, de még megölni nem akarom őket. Még akarok beszélni az Archerrel, akit ugye megmentettünk, meg ezzel a kettővel, meg a maszkossal. Mindenkiről megvan a nyom, kivéve róluk, az újakról. Ne jó fésült Well, azért. I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Köszönöm. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Öreg tényos. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Szép. Tehát vezetőjük volt, semmi tiszteletet nem adnak neki. Fasz a banda. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. I'm sure a district as colourful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Hát én azért Sean Hamptonban nem bíznék meg a helyedbe. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When Szegénység everything Balázs. turns to shit, we all have to eat a spoon or... Legyen ez. As a practitioner, I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor. But recently all science has been good for is mustard gas and machine guns. But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It
was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Ő tervezte. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbeard? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Hát... Jobban azért lehetett mondjuk a régi időkben. Hogy tényleg így tisztelje a bandákat, csak ők nem tiszteljék őt. Nem úgy... Egy jó fejű öregember. Értéskár lesz sajnos, hogyha majd megadom. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I... Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Faszom. Goodbye. Jó, ti mit láttatok? You again. Giselle, I know you sleep at Shornhampton. He provided a roof for me and my sister. Why is that? He's always sad. Like he's about to cry. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on you. Hell. The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. Szerintem mondjuk ezt. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Te mondod? Így odaadom neki a pénzt, amit ugye megszereztem. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Persze. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. No. És ezért fontos neki odaadni, mert hogyha megtartjuk, akkor elbukjuk a nyomot, szóval adjuk oda neki mindenféleképpen.
I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Hát nem bánja. Nem is baj akkor számára. Well, De köszönöm szépen az információkat, és akkor csak helyre kattant az agya, hogy rosszul ítélt meg. Glad to see you again. did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. És ki lehetett az a férfi? Majd jó, onnan tudhatjuk, hogy egy új nyom van, vagy új párbeszéd van, hogy megnyitjuk a térképet, és akkor ott egy felkiáltó jel, ott is ilyen, hogy új párbeszéd elérhető el. De ezt már nem lehetett úgy megoldani, hogy mondjuk tegyük fel, csinálom a főkövetést. És akkor azután kapnék csak ide egy kis értesítést, hogy mondjuk 3 másodpercig tartana az az értesítés, hogy új párbeszéd elérhető. És akkor így megnyitja a jó ember a térképet, és akkor ó, tényleg. Nem az, hogy megjelenik ott a térképen, aztán nem jöttél rá, így jártál. Szóval érdekes mondom, hogy minden főküldetés után most már visszak jönni és beszélni Swansea-val, azért se folytatom tovább. Jonathan, at last. I've been Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital... Is that true? What do you know of the... Not as much as I would like. I crossed paths with one. A terrifying creature going by... By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their... Do you think Lady Ashbury would know of them? Jonathan, our beloved... Does the name Old Bridget ring any bells? Right. No, it's just someone I recently met. By the stole, Jonathan. You've met another vampire. I found Harriet Jones. She's... Incredible. Why not I doubt that. She can barely move. Perhaps. But she could also belong to a new species. Were there any studies made by your... Not that I'm aware of. Most pihennem kellett egyet, és ezt a hírt kaptam. Nehéz szívvel ugyan, de kénytelen vagyok tudatni önökkel a Hampton eddig alapítójának és az East End ismert jótevőjének, Sean Hamptonnak meggyilkolását. A hitközösség egy tagja, aki a reggel misére igyekezett, találta meg szent reggel, 6 órakor, a rendőrség jelenleg nyomozást folytat az ügyben. Nehéz elképzelni, hogy vajon mi motiváltott ilyen mértékű gaztettet Sean, aki másképp a szomorú szem néven ismert egy filantróp emberbarát volt. Aki ugyancsak nagyon szerettek viszonzásképp egy hívő ember, aki annak szentelt az életét, hogy ápolja a szegényeket és a betegeket. Élelmen és szálláson kívül ellátta a nyáját, a szív szükségleteivel és a rendszeres miséket tartott azoknak,
akiket a legönzetlenebb egyházak is elküldtek volna. Sean halála sokak szívében hagyott űrt, és távozásának következményei már is érezhetők. A karizmája nélkül az esti meredék bezárása elkerülhetetlen volt. Számos emberi már a fagyos fertőzött utcákon készül élni, tetőnéki a fejük felett férfiak és nők betegednek meg. Néhányan meghalnak majd, és senki sem fog tenni semmit. A gyilkos nem csak egy életet vett el, hanem kioltotta a reményt a város egy olyan részében, melynek kétségbe esetten szüksége lett volna rá. Sean egy reménysugár volt az East End számára, és mivel számos alkalommal találkoztam vele, megerősíthettem, hogy a jósága jóval túlszárnyalta még hitét is. Egy remek ember volt, egy igazán remek ember. Az elvesztése egy katasztrófa, és nem tudom elképzelni, miféle beteg elme, vagy miféle elborzasztó események sorozata okozta ezt a tragédiát. Nyugodjon békébe a szomorú szent, és örködjön a ontos lelkünk felett. Hiha! Jelentős esemény. Ja, meg bedeget mindenki. Ezeket tudom, hogy pont, hogy meggyógyítottam most. Erre most kialakultak újabb betegségek. Ajaj, hát ez van, hogyha megöljük a vezetőt, ugye? Ez már lekerült stabilra, így hogy harcolja bűnfelként, még több bizonyíték az éjszakor is összehívva ki London. Feltem még Miss Dorothy Crane-t holtan találták a tegnap reggel egy illeges ispatának látszó helyen, ahol a helyi betegek jártak, hogy egészségügyi támogatást kérnek azonosítatlan aktivistákkal. Nem volt kétség, Miss Crane halálának okával szemben a szegény nő eresztességben halt meg, a rendőrség elmondása szerint egy nagy seb volt a nő torkán. Ez a kísértetés jelenet volt az összegzés a jelenlegi helyzetnek Whitechapelben. Lakóik bűnözők, banditák vagy őrültek London lakosának átszázó. Érdekes módon egyetlen kórház sem ismerte fel az áldozatot. A gyógyszertárat rögtön bezárták a London Városi Bíróság egészségügyi ágának különös alapján, még mindig a puha és liberális elmék már átállítják, hogy az egyetlen helyi egészségügyi intézmény bezárása csak a halandóság mértékét növelti, és a helyiek egészségét még nagyobb veszélybe sodorja. Egyetlen intézkedés nem segített a helyzeten, de pokolyi lesz, mikor olyan az idő, hogy ezeknek a népeknek a brutalitásra átszivárg a város fajn keresztül. Célzált emberként ránk hár a feladat, hogy megvédjük családunkat, testvéreinket és persze saját magunkat. Ó. Az újságok egy másik londoni kerület bukását jelentették. So you get nothing! You lose! Good day, sir! Bazd meg. Nem számítottam, hogy most konkrétan az összes meghalt. Ellenséges lett. Azzal, hogy megöltem Dorotit? Hát eljöttem most Whitechapelbe. Az volt számomra a legfontosabb, hogy eljöjjek, körülnézek, hogy mi történt. Hát ja, az utcák romokban vannak. Mindenhol ég a tűz. És egy élő ember nincsen. Mindenhol csak szkálok vannak, meg vérfarkasok. Még ilyen 18-as szintű. Én amúgy 13-as szinten pihentem ugye, és sikerült 25-ös szintig felhúzni. Vagy 50 szint a max. 17.000 XP-t szedtem. És úgy aludtam. De ez kurva gáz. Tehát én nem erre számítottam. Most egész Whitechapel halott. Jó voltam vele, hogy jó, megnézem. Tényleg halott. Nem csak ellenséges, és akkor... Mit tudom én? Megölhetem őket ugyanúgy, csak kevesebb XP-jel jöttük, nem. Mindenki meghalt. Ezzel.
hogy Dorothét megöltem. Sőt, lehet az amiatt, mert Sean-t is megöltem. Hát... Az a baj... Már ahogy így játszottam, mert ahogy játszok ezzel a játékkal, ez olyan, mint tényleg, mint egy matek példa. És ez olyan, mint egy matek dolgozat. Hogy így felkészülsz rá, tudod, hogy mire számítasz. Ja, elkezded, végig olvasod minden, és akkor így, ó, ez az. Ezt tudtam. Aha, nem tudtad, így. Szóval úgy készültem rá tényleg én is, hogy és hogyan milyen döntéseket hozzak, stb. De erre nem számítottam, hogy megölöm Dorothét, és akkor kész, egész Whitechapel halott. Tehát ha úgy nézzük, ugye Dorothynál is 3 választási lehetőség, hogy vagy átalakítom Vampyrrá, vagy megölöm, vagy életbe hagyom. És ezek szerint csak az a legjobb megoldás, hogyha életbe hagyom, és akkor úgy nem fog meghalni Whitechapel teljes lakossága. Konkrétan baszottul sok XP-től estem el, meg én nem számítottam, számítottam, hogy egyenként legyilkolom őket, és kész. Így szépen jön az XP, nem fog gyanítani senki semmit, így sunyiba. De ezzel most szépen beleszartak a levesembe, finoman fogalmazva. De ez is a Sean hibája szerintem. Még a túlvilágos átkoz engem. Hogy miért töltem meg? Hát ez fura. Ez nagyon fura. Hát akkor, hogy nézzük. Meg mindent akartam volna még itt is csinálni, Whitechapel basszus. És nem, mindenki halott. Ennek se sikerült még megszereznem a rejtőjét. Után... Ja, ennek meg le sem tudtam adni a vakírás, bassza meg. Mert ennek kellett volna a vakírás. Azt a kurva egét. Hát így a vakírást is fölöslegesen szedem. Pedig ezt az atyát, hogy megöltem volna még. Hát ez nevetséges. Aj basszus, ez a játék kaotikus, nagyon-nagyon kaotikus. Tehát ez a baj, nem tudod, hogy mi a jó megoldás. Tegyük fel, szerintem Dorothyt megöljük. És Dorothy után, akit tudunk, mindenkit csináljunk meg, minden nyomot, mindenkit öljünk meg, legalábbis Whitechapelbe, vagy nem tudom, én már nem, az a baj, nem tudom, hogy mi okozta ezt. Mert az a baj, hogy Dorothy után sem pihentem. Tehát tudja, hogy vagy Sean, vagy Dorothy, de lehet, hogy Sean miatt volt ez az egész. Nem tudom. Ez már nevetséges, hogy... Még jó, az volt a célom ugye, hogy megölni mindenkit, de nem így. Találtam egy relikviát, hogy a Vampírok társasága Aszkan története. Ez. Jassa. Itt találtam egy újabb rejtekhely. Mit találtam itt? Hát, ahogy az ötletem támad, hogy jó. Lehet, hogy nem tudom megoldani a... It's locked. Ez meg zárva. Hogy lehet, hogy nem tudom megoldani többi nyomot. Viszont akkor azt fogom csinálni, hogy csinálom tovább a főküldit. Megcsinálok egy részből, és akkor... It's locked, all right. És azután pihenek egyet. Hát, ha helyre rázódik. Ha nem, akkor B-verzió, és tényleg megölök mindenkit a gecibe, minden kockázat nélkül. Mert ez, hogy a játék így kibaszott velem, ez számomra elvetette a súlykot. De azért, mert... mit tudom én... szarjáték, de már kajmán úgy vagyok vele, hogy... nem mondom, hogy szarjáték, mert nem szar egyáltalán.
csak szar a rendszere. Tehát ez, hogy nem bírták normálisan megoldani, hogy bassza meg, ne öld meg ezt a faszit, mert kurva gázba leszel, egy valami figyelmeztetés. Nem, jöjjön magadtól. De ezt majd a kritikában úgyis elmondom játék végén. Mindegy, úgyhogy most folytassuk a főkődit. Azt meglátjuk, mi fog belőle kisülni. Azt mondja, hogy ide kell jönni. 29 Pretty Orchard Street, this is it. What's in there for me? Mi vár itt rám? There's been a fight here. Harc volt. Igen. Eddig semmi látványos. 1918-as naptár. Ez sem volt. Hát ez jó sok vért vesztett valaki amúgy, hogy nem kezdődően. Az ki? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Mary virága. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Hát, elteszem. I see you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Hát akárki is vagy. Jövök. Hey guys, see you. Tipikus, meg akarsz félemlíteni. Jaj. De félek. Aha, arra fel. Most el kell menni Mér sírjához, mi? Plot twist. Méryből Vampyr lett. Na gyere, mutasd magad. Show yourself! You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan is no demon. He's just a loving son returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, it has been you all along. Oh, it's me, all right. Precious brother. Why did you lure me here? I'm gathering the family. For a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother? Say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. Nem tudtam úgy, hogy ez lesz. This nasty hole in my chest, Johnny, it needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air.
I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. Ugh. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No! This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I've in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth. Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother! Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. So that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. And this time for good. Fasza. Tehát... Most összegezzem. Akkor ugye a játék ugye úgy kezdődött, hogy engem valaki átalakított, és konkrétan én meg átalakítottam Mary-t ezzel. De... És végén Mary meg engem hibáztat, hogy mi az, hogy átalakítottam, meg minden, hogy... Meg se várjam, hogy elmagyarázom azt az egészet, hogy nem én tehetek róla, de nem is érdekli. Ez már komolyan, ez a játék már átment ilyen barátok közben, és megölte az anyámat is csak úgy. Hogy nézzük, akkor nem is lett volna kár Maryért, hogy meghal, mert egy büdös kurva volt. Na mindegy, úgyhogy... Ja, Maryt most akkor muszáj ezt megölnöm. I'll do to you what you did to Dorothy Crane. Hát az... Nem volt
volt olyan nehéz, meg egybe állt az ulti meg. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. At last, I can forgive you. Csóri Mary. Most nekem kéne vinni? Akkor mozgok, jó van. Hát most már végleg el lett temetve. Konkrétan most akkor aludtam egyet. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Nagyon jó. Azt hittem, hogy itt a játék vége, bassza meg. Nagy vadászat találkozó West Enden. Tehát akkor most nyílt meg a 4. város, West End. Nincs nyomozás? Amúgy... Ja. Mellék küldik. Nem, nyomzárolva. Mindegy, tehát nem változott. És még több beteg lett. Egészségi állapot 0. Ez úgy korrekt. Fasza. The flower's dying. Ashbury-nek remélem, hogy Levenhol már jön az. It needs water. Jó van. Akkor találkozok vele, de... Nekem már nagyon kuszáz a játék tényleg.
Dr. Sonsival új párbeszéd elérhető. Hát most legondolok, akkor csak azt tudom csinálni, hogy fogom, és akit tudok, most mindenkit megölök. És minden kockázat nélkül meggyógyítom ezeket is, de megölök mindegyiket, mert már nyomot nem tudok szedni. Több XP nem lesz. Vége. Kész. És ahogy nézzük, ezután csak is West End-del kell lesz majd foglalkozni. Mit akarsz most mondani? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. I insist you be quiet! Son, do you not see? You are the healing balm. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Puppet. Ugye indultam errefele, mert most az a célom, hogy mindenkit meggyógyítok, akit úgy gondolok, hogy itt az idő, hogy meghalljon. Tehát Pippa Hawkins, Milton Hawks, a melegpár, hát ilyet nem tudom, mert 4-es szint kell hozzá. Harvey Fédiket még nem akarom, mert kapcsolatban van a kettővel. Ezt se tudom, mert kapcsolatban vannak, úgyhogy ez még hagyján. De itt a dokkoknak a 3/4 részét, ezeket, őket, Archert, Rodney-t is, ezeket mind meg fogom ölni. Nem adott más választásra játék, ha ő játszik, akkor én is. Sőt, új infót is sikerült felfedeznem. Ezeket muszáj vagyok leölni Sean Hampton megölése után, mert megöljük Sean-t. Jó, pihenünk egyet, oké. De hogyha ezen a napon nem öljük le a tesókat, akkor meghalnak. Átalakulnak gúllal. Úgyhogy hiába adtam rá gyógyszert a betegségükre. Sajnos egy nyomot buktam velük, mert amúgy az a nyom az lett volna, hogy figyelni kellett volna, hogy beszélgetnek sutyomba, de ez még azért kellett volna, hogy Sean-t nem ölöm meg. Ja. Ezt buktam. Úgyhogy a Paxton tesóktól most el kell, hogy búcsúzzunk. What a waste of life. I only managed to be hated by all the people I loved. Hát, az a baj, hogy mindenki gyűlölt, már szinte azok után, hogy lekezelte az embereket. Tesója legalább jobb fej. Na, csatlakozhatsz a tesódhoz. Már tesód el is tűnt. My poor sister. What will happen to her now that I'm gone? Giselle, I'm so sorry. Nagyon sajnálom. Hát én is sajnálom. Ez van.
Rossz utat követek most. És itt van a moskos szarházinál, meg az öreg, az demenciás öreg asszonynál ez a moszkos csávó. Hát sikerült amúgy beszélgetnem vele, és akkor annyit kellett mondani neki, hogy nem tudhatta, az a megfelelő válaszra. De amúgy ezeket sikerült megtudnom róla, hogy Rodney büntették Jaggingen magára vállalta, hogy megvédje őt. Rodney megrémült a lucskos csizmát legények megfordulására. Rodney bűn akaratlan volt. Rodney a barátja Enid Gillingham fiának, még Rodney elmenekült, míg megölte a lucskos csizmát legények egyik tagját. Hát mondhatni egy gyáva. És igen, akkor most az lesz, hogy szépen megölöm sorjában őket. Forgive me, Jack. If I had stood by your side, we both could have changed things for good round here. Rodney kaszája. Milyen kasza az? Kétkezes. A sebzése az piszkosul jó. Az első kék fegyverem. Na és akkor most te megérdemled a méltó büntetésed. Mi? És még méltó büntetésed érted? Te szarszemét szaralak, hogy ragyom ki a gyomrod. I was just pretending. I caused no harm. I could have taken good care of that old lady. Ja, biztos tudtál volna, hogy azért. Most jön az, amit nem nagyon szeretnék csinálni, sajnos. De muszáj leszek, mert sajnos ugye nincs kivétel. Ezt az utat választottam. Nem is kell, mert messze mennem tőle. Sajnálom. Jack, my son, he got killed. I remember all my life. Oh, the joy, the love. What a life. Thank you. Még megköszönni, hogy megöltem. Sajnálom. Ezt sebet csináltam. Kinin Enid ócskaságai. Hát... ez van. Sajnos. Ezzel itt a teljes nyugati menedék halott. Na és akkor most jöjjenek a dokkok. Úgy vagyok vele, hogy most megpróbálkozok, mert az a baj, hogy most jól megöltem. Mennyi? 4-5 embert. Ha pihenek, akkor valószínűleg ez még lejjebb megy, valószínűleg kritikus lesz, és lehet az is lehet, hogy meghal az összes egyből. Nem tudom. Ez a baj ez a játékkal, hogy ez olyan, mint egy szerencsejáték. Vagy be fog válni, vagy nem. És az a baj, hogy nem tudok, egyszerűen nem lehet kiszámolni, hogy most hogyan lesz ez. Hogy, mit tudom én, 2 embertől nem fog lejjebb csúszni, 3 embertől meg igen. De ezt nem lehet kiszámítani. Szóval én úgy vagyok vele, hogy akkor mindent egy lapra rakok, megölök mindenkit, aki a dokkokból. Kész. Kérnék egy csapolt vért. Tényleg, mit szólsz? Drága barátom. Sajnálom, hogy Tomot, mert ő is jó fej. De sajnos mindenkinek mennie kell. My pup, Sabrina, my friends. What will they become without me? If only I could tell her, tell them. Too late, too late. Tom revolvere. Milyen jó.
did not defeat me. I was Sabrina Cavendish. I did not surrender. Nem tudom megváltható, igen, egy bátor nő volt. Úgyhogy ezekkel meg vagyunk. Jött most ez a 3. Rufus, drága barátom, tudom, hogy nincsenek haverjaid, a legjobb havered egy patkány, de most már legalább lesz sok barátod hozzád. So what they said about me was true. I really was Rufus the Curse, destined to suffer until I die. Hát, sajnálom, drága Rufus. De legalább most átküldöm az ellenségedet is. Mondom, se kell, érted, nem nagyon kárt. Egy szar szemét szarok vagy, hogy még az anyát is állandóan megsirattad. Semmi kár, szégyenérzet nincsen benne, hogy megölt már jó pár embert. Te egy bolond vagy, úgyhogy érted, nem kár. You tricked me good, Doctor. Tell me, who will take the blame for your murders now that I'm dead? Kit fognak hibáztatni? Hát, valószínűleg engem. Na hát és nagyon sajnálom, drága hölgyem. Ezt a fiának köszönheti ezt is. Őt se szívesen ölöm meg, csak hát, ugye muszáj, nem szabad kivételeznem. Should I have turned my Seymour in? Was my crime to love my son? De hogy volt bűn? Mindent megtett a szegény Seymour-áért. Csak hát... Seymour az nem is érdekelt, hogy az anyja a lelkét kiadta neki. Na hát csak te maradtál, drága Archer barátom. Hát érted is kár. Meg jó fej, az képes, hogy gangster volt. Hát vedd úgy, hogy most átül ennek. So my Andrew was right. Monsters exist. The guard will nail you down, vampire. My son will kill you. Fiam, végezni fogod. Hát... Megértem. Megadtam rá az okot. Sajnálom, Archer. Jó fej voltál pedig. Na akkor gyilkoljuk le a kórházat is most. Pippa Hawkins, Milton Hooksot. És a két meleget. Na Pippa, lehettél pipáló. I knew I should have fled this rotten city with Milton since the first day of the contagion. Hát lassos napja voltam. Hát te is egy aljas voltál azért. Te meg ugye loptál, csaltál, hazudtál. Pippa, my princess, flee away while you can, for all is lost. Hát Pippa hercegnőd már nem fog menekülni sehova. Hát veletek sincsen semmi bajom. Sajnálom. Tudom, hogy minden szart átéltetek. Csávót meg élve a patkályban. Meg hullákban fetrengett. Úgyhogy sajnálom. Oswald,
Avenge me, my love. Jutom szabjája. Az Butteredge-ről egy új nyom. Emiatt? Hát tudom, hogy te is minden szart átéltél, hogy eltemettek élve is. Most legalább találkozhatsz a túlvilágosabb pajtiddal. Don't be sorry. We'll meet again soon, and we will be serene and beautiful. Gyönyörű életetek volt. Most is. És utána is. Sajnálom. Egy kicsit craftolgattam. A fegyveremet lecseréltem. Erre a Simur bunkós botjára. És Sabrina törjére. Fel is fejlesztettem. Hát ezzel full arra megyek, hogy a vért folyamatosan regeneráljon. Tehát a képességeket állandóan használhatom. Ezzel cikcakig szétszedem. Ez meg stun. Tehát fogom, oda baszok, de stunnolom. Lehet fog tudni szólni. Egy kicsit untam már kardot, úgyhogy kipróbálom, így milyen lesz. Max, ha nem tetszik, visszaváltok. Na és akkor nézzük meg, hogy mi lesz most. Hogy ugye sok embert öltem most meg. Hogy mi lesz a kórházzal, meg a dokkokkal. Én arra fogadok, hogy a dokkok most meg fog halni. Ki meg fog halni, ez az Edna Cox, Bob Digby, meg a Vampyr vadász. Mert ugye ezeket nem is tudtam leszni, mert 4-es kell hozzám. Edna Cox az meg 5-ös. Úgyhogy meglátjuk, hogy túlélik-e. Ja, jól sejtettem. Nem ez a katasztrófa, nem egy meglepetés. Ma hajnal 2 óta az Isten dokjai teljesen el lett különítve, a rendőrségi jelentés azt állította, hogy hirtelen erőszakos kiterjesztés kényszerítette a hatóságokat az elkülönítésre. A lakók kisebb menedékbe lettek evakuálva, azóta a helyi hatóságok és a Scotland Yard bűvészkedtek főségeikkel az események idején. A bandák hibája volt. Elvérzett az a keret. Ellenállás nélkül az őrült férfiak, akik meggyilkolták a lakosokat. Figyelm nélkül. Nem az övék. Azok, akik azt mondják, hogy ez egy meglepetésként jött, azok hazugok, vakok a gyermekek ítéletével. Nem a bandák voltak olyan hosszú ideje ebben a városban, hogy a bűnügy már a mindennapok része a betegséggel. Nem egy sorozatgyilkos volt, a fizikusunk megállapították és azonosították halálokait. Öregség, betegség, emberölés. Maga volt. Én, mindenki látta, hogy ez be fog következni, és most, hogy mekkora barnok vagyunk, meghökkenünk, amikor az elkövetetlen szembenézünk. Mi vagyunk azok, akik senki sem tettek semmit, akiknek sajnálnak kéne dolgot. A gondolataim barátaimhoz kerülnek, a szomszédaimhoz és az idegenkhez is. Talán a szerettei biztonságban is jól. Ja. Ahogy sejtettem. 3 embertől búcsúzunk. Vége. Ez van. A dokkok halottak. Pembroke kórház még bírja. Ajaj. Nem sokáig. Ajaj. Hát most lehet, hogy ezt kéne, hogy meg kéne gyújtani a maradék embereket. Hát ez már ugye hol tudjon jobban csökkenni. Gyere, kell jönni. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Hát, ez elvitte a nőt, viszi a nőt. Háborút akarnak. Tudod, kell neked olyan háborút.
Rivenek. Oh. Hát... Úgy látszik, a bonkerő az használ. Ez pedig egy Vampyr volt, az 2 ütéssel megöltem. Pompa. So this is where she lives. What a splendid house. Hát meg ezen kívül volt, hogy 2 Vampyr, de ez a bonkós bot, én már csak úgy hívom. Piszkosul jó. 2-t rácsaptam a Vampyr, azt feküdt. Meg volt egy ilyen nagy Mr. T is, hogy mi az a Mr. X a Resident Evil-ből. Ashbury birtok. Amúgy... Dr. Reed, welcome. A szemem az full fekete. As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Ne hívjon így. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Hát... My sister Mary. No, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Mi akkor, hogyha tényleg ez az egész az ő terve volt? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I
wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Hát valóban. Én meg azon sem gondolkoztam, hogy olyan, hogyha tényleg maga a Dracula, vagy valami ősi Nosferatu, aki alkotott engem. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Hát ideje az van. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Ja, vérből Can't keep it down, készült. but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. Azt mondják, kibudjon belőle egy új. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Na de jó. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Végén meg én leszek az Ascalonnak a vezetője. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Prewin? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Hát na. Túl gyenge volt. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Majd tudja az lesz a végén, hogy ő az Ascalon Clubnak a vezetője. Ezt őt kell majd megölnöm a végén. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential.
Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Na, nagyon kivitelező. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Nagy háború lesz még itt. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Mégis igaz. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. És lehet, hogy ez a Lord Redgrave találta ki ezt az egész járványt, hogy valahogy megfertőzte az emberiséget bosszúból. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan.
We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you should always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all. You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Jaj, de összemelegettek. Nem baj, Elizabeth. Elég, hogyha a szememben néz az a Redgrave, azt már be fog szarni. Az kíváncsi, tényleg ennél milyen borzasztó barcabb lehet. Finsbury kapu. Árnyék kormány. Most... az árnyék kormányzásról eszembe jut. Hogy... Lord Redgrave az nem más, mint... Kígyók? Kígyóznak. Hát de nem, árnyék kormány. Szóval ja, úgy látszik West End megnyílt számomra. Beszélni kell Swansea-val. Meg Ashbury néven. Minek beszéljek vele még, amikor most beszéltem? Na de én nem fogom folytatni majd akkor a következő részben, hát így is rengeteg minden történt. Hát itt főleg gyilkolás volt számomra. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog nyújtani West End. Hogyha ez majd kiderül a következő részben, akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok!